Mahere voendesa ZANU-PF Minister of Youth tinoda Machakaire kumadzitare edzimhosva zvinova zvanyorwa zvichiziviswa chinzi Fadzayi Mahere rushed to court to stop property seize in explosive fight with Minister Machakaire. Kusangana kwatinoita hapana paYouTube channel yenyu yeMagaba News, where we give you the trending news which is happening in Zimbabwe. If you are new here, kindly support us nekutena notification bell kuti patinoposta nhau dzinenge dzichiitika unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. So today a new legal battle is unfolding at the High Court of Zimbabwe as lawyer and politician Fadzayi Mahere has filed an urgent chamber application set to stop the attachment of her property in a continued defamation dispute with the ZANU-PF Youth Minister Tinoda Machakaire. The matter is said to be heard by Justice Tawanda Chitapi, who will determine whether the execution of a right obtained by Machakaire's legal team should be temporarily halted. Well, Mahere challenged the legal cost awarded earlier in the case. So ndona wiri kutaurika, ndona wiri kutinetsa vane nhau yakasumudzwa na Minister of Youth vatinoda Machakaire vachiti Fadzayi Mahere aita defamation mushure mekunge pane epost yavakanongedza vachiti Fadzayi Mahere anyora achitaura mumasocial media achinongedza vatinoda Machakaire. Asi nauyewe vatinoda Machakaire ndivo vakatanga kuenda kukota, asi vese vakava nemapepa avo ari mumadzitare edzimhosva. Asi panhau iyoyo pakazosumudzwa pachinzi Fadzayi Mahere ndabhadhare mari inokwana kuita $33,000 kana kutorerwa property inokwana mari iyoyo. So Fadzayi Mahere aenda kumadzitare edzimhosva achiramba izvozvo, sezvo nhau dzavo vese ava dzichiri kumadzitare edzimhosva, sezvo pawakafaila mapepa avo vatinoda Machakaire advocate Fadzayi Mahere akafailawo mapepa ake kumadzitare edzimhosva. So according to news, the dispute between Mahere and Machakaire stems from a defamation case first filed by Machakaire. In response, Mahere lodged a counterclaim, meaning both parties now have separate lawsuit pending before the courts. During earlier proceedings, Mahere filed an expectation and a special plea challenging Machakaire's defamation claim. However, Justice Chitapi dismissed those objections and ordered Mahere to pay a legal cost. It is those costs that have now become the center of the latest legal confrontation. Lawyers representing Machakaire are said to recover about $33,000 in legal fees, a move that has triggered the process to attach Mahere's property. Mahere has now taken the matter back to court, filing an urgent application to stay at the execution of the right, urging that the legal costs are still being contested. The legal team maintained that enforcement action should be paused until the challenge against the cost is fully determined by the court. If the High Court granted the stay of execution, it would be temporarily stopped an attempt to attach or seize Mahere's assets. Well, the disputes over legal fees continues through the judicial processes. At the courtroom, a dispute does not end there. Machakaire has also filed in a separate application contesting a procedural step taken by Mahere during the litigation, and that application is scheduled to be heard by Justice Chitapi next week. Legal analysts say the development shows how the dispute between the two high-profile figures have evolved into a multi-layer legal contest, with both sides actively pursued claims against each other. The case has drawn attention due to the political profile of the parties involving Mahere, in a well-known lawyer and public commentator. Well, Machakaire serves as a senior government minister under the ruling party's ZANU-PF administration. Observers say the High Court decision on the urgent application could shape the immediate direction of the case, particularly regarding the
enforcement of legal cost where the broader defamation dispute remains unresolved. For now, all eyes are on the Harare High Court as Justice Chitapi consider whether the attachment process should proceed or be paused until legal challenge are fully addressed. So nhau dzavo idzi inhau yekuti yakatangira padefamation ende nhau yavo iyi yosimudzwa kubva ipapo sezvo vari kutemana nenhau yemapepa avari kubva nawo kumadzita redzimosva nemumwe nemumwe ari kuti ina handinzwaro mumwe nemumwe ari kuti handinzwaro. So nhau iyi yotaurwa kunzi veruzhinji pana asvika panguva yekuti achazoona kuti zvekumhanya kunoripotera vanhu any story nhau inozosvika kwamvura yachika makumbo. So nhau iri kutaura neveruzhinji vari kuti vanhu veZANU-PF vakaona kuti ngatishandisei mhosva yanga yagara kudhara atsikirire Fadzayi Mahere sezvo ndo vevamwe vari kumira paurongwa hwekuramba 2030 iri kurongwa nechikwata cheZANU-PF. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndidzo news dzatati tikabata pana pachannel yenyu yeMagaba News.